السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية. اليوم نبلش ب chapter 9. هنحكي عن matrices, how to solve system of linear equations using matrix notation. So first of all هنتعرف على definition للماتريسيز والoperations ممكن نعمل على matrices عشان بالنهاية نوصل ل couple of methods how to solve the system of linear equations using the matrix notation. So small number of equations. First of all, matrix notation. What's the matrix? It's a rectangular array of numbers like this. So A equal A11, A12, A13 إلى A1M, A21, A22, A23 إلى 2M. Same thing AN1, AN2, AN3 إلى ANM. راح تلاحظ إنه الcolumn notation is M والrow notation is N. فبالتالي size of the matrix is N times M. So whatever any element in matrix Aij, the I index is the row index 1, 2, 3 إلى N, while J is the column index, which is 1, 2, 3 إلى 2N. So the size of the matrix is the number of rows multiplied by the number of columns N times M. To do matrix addition or subtraction, if A equal AI, I and J, whatever indices A and Ij, and B, Bij, so are the same size. عشان تعمل addition or subtraction, you have to have these matrices in the same size. So whatever resultant matrix C, which is equal A plus or minus B, هتيجي تعمل addition or subtraction لكل element مع element المقابل له بالother matrix. So A11 plus B11 أو A12 plus B12 A21 plus B21 A22 plus B22. So this is the resultant C matrix الناتج عن حاصل جمع two matrices A and B. Multiplication for matrices, multiplication شوي relation مختلفة. If A equal is N times M and B is M times R, لاحظ إنه عدد الكولومز بالماتريكس الأولى يساوي عدد الروز بالماتريكس الثانية عشان نقدر نعمل عملية multiplication of these matrices. So if M عدد الكولومز بالأولى تساوي عدد الروز بالثانية، الناتج حيطلع عدد الروز من الأولى times عدد الكولومز من الثانية. So then Aij times Bij عبارة عن Cij, where if this is N times M times M times R, the resultant matrix هتكون اللي هي N times R. كيف نعمل multiplication؟ Cij هو عبارة عن summation of Aik times Bkj. So the ith row of A times the jth column of B, like this one. If لما نيجي نضرب A اللي هي size تبعها 1, 2, 3 3 times 3 rows times 3 columns will be عبارة عن 3 times 2. So الكولومز بالأول تساوي الروز بالثاني. The resultant matrix هتطلع 3 times 2. So the ith row هذا 1 times column 1. الرو الأول times الكولوم الثاني and so on. فبالتالي C هتطلع 3 times 2. لو جينا عملنا matrix C، so عندك هون C11 عندك C12 C21 C22 C31 C32. C11 هي عبارة عن حاصل الضرب الرو الأول times الكولوم الأول. C12 عبارة عن الرو الأول times الكولوم الثاني 1 2. So C32 مثلا as an example الرو الثالث times الكولوم الثاني. So 7 times 4 plus 8 times 5 plus 9 times 6 ينتج عنا قديش قيمة الإليمنت موجود بالسري C32. هذا حكايات موجودة عندنا هون in details. So A times B 3 times 3 هاي 3 times 2 فبالتالي يضل 3 times 2. So 3 C3 في 2. طبعا لا B times A، طبعا هاي عشان بس نوضحها بالموضوع. C عبارة عن هذا الإليمنت اللي هو 1 عبارة عن الرو الأول في الكولوم الأول. So 1 times 1 plus 2 times 2 plus 3 times 3
هو موضح عندكم. same thing with the other elements and so on. طبعا again ال A times B لا تساوي B times A. بالعكس عندنا ال B times A in this example is not valid. ليش not valid؟ لأنه B 3 times 2 size تبعها وال A 3 times 3 فهون المفروض عدد الكونز من الأولى يساوي عدد الروز من الثانية وهذا الحكي مش valid بالكيس تبعتنا. حكى لنا in general إذا A times B لا تساوي B times A، لكن إذا كانت ال A عبارة عن ال B inverse أو ال B عبارة عن ال A inverse in this case ال A times B عبارة عن B times A وتساوي شيء بنسميه ال identity matrix زي اللي هو الواحد بالالجبرا اللي بنشتغل فيها. تيجي تحكي مثلا الاثنين في نص واحد، ثلاثة في ثلث واحد and so on. فهون لما تيجي تكون ماتريكس انفرس يعني البي إذا the inverse for A أو ال A inverse ل B فبالتالي حاصل ضربهم هو عبارة عن identity matrix. identity matrix اللي هو بتكون ماتريكس عندنا الdiagonal elements كلاتهم ones وكل ال other elements are zeros. طيب what about multiplication the matrix by scalar؟ إذا عندك ال A عبارة عن AIJ then C عبارة عن scalar times الماتريكس A بالتالي كل element ب C هو عبارة عن حاصل ضرب كل element ب A مضروب ب السكيلر. So if A equal 1 2 3 4 5 6 بالتالي C عبارة عن 5 times A عند كل element عندنا حينضرب ب 5 and this is our resultant matrix. So the column vector it's a matrix with only one column بتساوي لها n times 1 والrow vector is a matrix with only one row بتساوي لها 1 times m like this one. This is a row vector and sorry it's a column vector sorry and this is a row. طيب نيجي على الموضوع المهم تبعنا اللي هو how to solve a set of linear equations using a matrix notation. So if we have the following set of linear equations عندك a11 x1 plus a12 x2 plus a حد a1n xn equal b1 a21 x2 x1 so this is equation number 2 a22 x2 إلى a2n xn equal b2 إلى an1 x1 plus an2 x2 إلى an xn equal bn. So to express this system of equations in a matrix notation بيكون في عندي A matrix اللي هي including كل ال coefficients of x's بدي عندي vector لل variables ال x's ويكون في عندي vector لمين اللي هو بنسميه right side vector لل b's. So we have ال A this is بنسميها coefficient matrix. طبعا الكيس الجنرال اللي بنشتغل عليها السايز عندنا هون بطل n times m صار n times n عدد الروز أو عدد الكولمز عشان يكون في عندنا number of equations equal number of unknowns. طبعا هاي الجنرال idea أو الجنرال case. This is the variable vector and this is the right side vector. So إذا بنروح ناخذ system of equations نكتب بصيغة coefficient matrix فتقوم ب variable vector equal right side vector هيك بنكون حولنا system of equations اللي عندنا ل matrix notation. بعديها بنروح نشتغل عليه ب whatever methods حنتعرف عليهم إن شاء الله next time. السكوير ماتريكس اللي هو بيكون عندك number of rows equal number of columns. diagonal matrix when only the AII is not equal to 0 and all other AIJ equal to 0 اللي هي الماتريكس بيكون فيها AII not equal to 0 elements موجودين على المين diagonal is not equal to 0 كل ال other elements are equal to 0. The identity matrix is a diagonal matrix with AII equals to 1. هاي اللي هي special case من ال diagonal matrix اللي بيكون فيها ال diagonal elements are non-zero elements وكلياتهم equals to 1. ما like this one هاي I equal I4 size تبعها 4 times 4 I3 equals 3 y3 and so on.
Unit vector is a vector whose length is equals to 1, like this one squared plus this one squared plus this one squared and the square root equals to 1. This is how to get length of the vector. وهذا الحكي أكيد يكفر بالستاتيك. ممكن تشتغل على الدايمنشن أو اليونت فيكتورز اللي هم عشان يعبر لك عن الدايركشن أو وات ايفر الفيكتور موجود عندك. Unit base is vector. It's a vector that has all elements equal to 0 except one element is equal to 1, like this one, this one, this one, and so on. طبعا هدول examples راح تشوفهم later بالvibration course لما تبلش تحكي عن remote shapes. Okay, new definition. في عندنا شيء بنسميه upper triangular matrix, which is if all elements below diagonal are zeros. then نحكي عن lower triangular matrix if all elements above the diagonal are zeros. فبالتالي إذا نحكي عن upper نحكي عن below the diagonal zeros. إذا نحكي عن lower نحكي عن above the diagonal zeros. هاي upper diagonal matrix حكينا هاي المين diagonal element. كل below diagonal لازم يكونوا zeros. هون في عندك numbers وهون في عندك numbers. اللور هاي المين diagonal above diagonal لازم يكونوا zeros وbelow لازم يكون في عندك numbers. الترانسبوز هاي محاضرة إذا تلاحظ إنه معظمها definitions. The transpose of a matrix results when the rows are written as columns أو columns written as rows. يعني بتعكس الرو تكتب column والcolumn تكتب rows and so on. So if we have this matrix as an example, A equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الترانسبوز تبعها بدك تاخذ هذا الرو تكتبه as a column. The next row تكتب another column. Third row تكتب as third column. طبعا لاحظ هون انه المين diagonal elements ال A وال A transpose ما تغيروا ضلهم نفس 159 159. The trace of a square matrix is the sum of the elements on its main diagonal. إذا بدك تعمل إشي بنسميه the trace of a square matrix بدك تعمل summation المين diagonal element. عشان هيك ال trace for A or A transpose gonna be the same. طبعا هذا الحكي for this example. The division of a matrix by another matrix is not defined. ما في عندك A في B equal to C فبالتالي B عبارة عن C over A. هذا الحكي is not defined. شو بساوي؟ تروح تضرب بشيء بنسميه ال A inverse. A times A inverse شو حكينا عبارة عن identity. identity حكينا زي ال1. فال1 times ال B هي ال B. صف عندك A inverse في C. ما في عندنا شيء بنسميه division of matrices. الdeterminant شو الdeterminant؟ الdeterminant طبعا بيكون square matrix هو عبارة بيكون عن number. like if we have 2 by 2 matrix الdeterminant تبعتنا عبارة عن main diagonal elements minus the other diagonal elements حاصل ضرب the other diagonal elements. So 1 times 4 minus 2 times 3 which is equal minus 2. إذا نشتغل على more than 2 by 2 matrices نروح على إشي بنسميه نعرف الماينر عشان نقدر نحسب determinant الماتريسيز. شو الماينر؟ The minor of any term is the matrix without the row and the column in which the term is found. يعني إذا قلت لك شو الماينر تبع ال A22 بدك تشيل الرو تبع ال A22 بدك تشيل الكولوم تبع ال A22 وتطلع لي شو الماتريكس تبعتك. شو الماتريكس تبعتك تطلع ال A11 this element ال A13 ال A32 sorry 31 this one وال A33. So it's the matrix without the row and column. So the minor of A23 is كذا, the minor of A31 is كذا, and so on. The determinant for the matrix more than 2 by 2 the TJ like this. If we're gonna calculate determinant for this matrix A,
بدك تاخذ الفيرست element 1 مضروب في الديترمنت تبعت الماينر اوف 1. شو الماينر اوف 1؟ شيل العلمود، شيل الكونترول 1، فعندك 3 1 1 2 determinant for this one minus، هاي الماينس هسه نجي نحكي ليش. السكند element اللي هو 2 مضروب في الديترمنت of the minor of 2 plus the 3 last element مضروب في الديترمنت، هاي ايش ساين هيك 2 lines parallel lines اللي هو الساين تاع الديترمنت للماينر اوف 3. هذا الحكي كله موضح هون من خلاله حسب نقدر قيمة الديترمنت. كيف بنبلش نحكي عن مرة بوزيتيف مرة نيجاتيف مرة بوزيتيف؟ sign decided based on the I plus j minus 1 sorry to the power I plus j. فأول element شو اللوكيشن تبعه اللي هو الواحد، I j تبعته 1 1. هذا element 1 2 this one 1 3. فال I plus j هون 1 بلس 1 تربيع فماينس 1 تربيع بوزيتيف عشان هيك طلعت هاي بوزيتيف. 1 بلس 2 تكعيب ماينس 1 تكعيب عشان هيك طلعت نيجاتيف. 1 بلس 3 4 ماينس 1 هو 4 this one is positive and so on. طبعا هدول الشغلات بالماتلاب تلاقي لهم اوردرز بشكل كثير سمبل بشكل كثير سريع وبسيط. So you don't have to program how to get the determinant. فبالبداية احنا نعرف موظمين determinant بعديها نبدأ نستخدم الكودينج زي ما بدنا. طيب الكاركترستيك polynomial of a square matrix، البولينوميال P of the square matrix A in terms of lambda this one. So the polynomial of the square matrix A in terms of lambda عبارة عن matrix A minus lambda times I where lambda is a scalar unknown scalar وال I اللي هي identity matrix. طيب شو هذا الحكي معناه؟ إنه نروح نطلع إشي بنسميه polynomial characteristic polynomial for this square matrix. So if A equal this matrix 1 2 3 0, what's the characteristic polynomial of A in terms of lambda؟ عبارة عن ال A minus lambda times I. So عندك طبعا هنا determinant for A minus lambda of I, this one determinant for A minus lambda of I. So what's A again? This matrix 1 2 3 0 minus lambda مضروب في identity عشان نقدر نعمل addition أو subtraction لازم يكون matrices with the same size عشان هيك اخترنا identity with the size 2 by 2 the same as A. دخل اللامدا جوا صفت عندك هون لامدا 0 0 لامدا تصف عندك 1 minus lambda 2 minus 0 3 minus 0 0 minus lambda. So we got this one. Determinant شو حكينا 2 by 2 main diagonal element minus the other diagonal element. So 1 minus lambda times lambda minus 2 في 3 اللي هو 6. So حصلنا على this result. هنسميها characteristic polynomial. characteristic polynomial لما نحلها بنطلع اللامدز اللي هم نسميهم الايجن values. من اللامدز بنروح نحسب شيء نسميه الايجن vectors. This we're gonna cover إن شاء الله next time. يعطيكم العافية.